Hello, welcome to EPG Pashala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Grammar 1. In this module entitled Nos Vamos de Vacaciones, you are going to learn useful words related to going on vacation, climate of Spain, some of the time expressions which can be used with the structure of the verb ir plus infinitive, and also about the modes of transport. First, let's learn some of the useful words in Spanish which we need to know for going on vacations, and we start with transport. Transport in Spanish is el transporte, and it can be en coche, en tren, en avión, en barco o en ave. Ave quiere decir tren de alta velocidad. En coche means in car, en tren means in train, en avión means in plane, en barco means in ship, and en ave means in high-speed train which is found in Spain. Alojamiento. Alojamiento is the accommodation, and the accommodation can be en un hostal, en un albergue, en un camping, en un hotel y en una casa alquilada. En un hostal means in a hostel, en un albergue means in a hostel, en un camping means at a campsite, en un hotel means in a hotel, and en una casa alquilada means in a rented house. So hostal or albergue both means hostel. Lugares, the places which interest us when we think about vacation are una playa, unas ruinas mayas, una montaña o un monumento. So these are some of the places which interest us. Una playa means a beach, unas ruinas mayas means Mayan ruins, una montaña means mountain, and un monumento means monument. And apart from these, there are various other places which might interest us. When we are talking about traveling, we should also know, or we already know, what type of travelers we are. So type of traveler in Spanish is tipo de viajero, and some of them are aventurero means adventurous, cultural means cultural, deportista means sporty, and turista means tourist. So these are type of travelers, or some of the types of travelers which generally we are. And what are the kind of activities that we might do when we go to other places? So some of the activities in Spanish is actividades are visitar monumentos, probar comida tradicional, ir a un concierto y tomar el sol. So visitar monumentos means to visit monuments, probar comida tradicional means to try traditional food, ir a un concierto means to go to a concert, and tomar el sol means to sunbathe. So these were some of the vocab which are related with the vacations. Now let's see in detail some of the type of travelers which we might be, and we start with aventurero. Aventurero means the adventurous ones. Aventurero meaning the adventurous. Quien pertenece a este tipo de viajero gusta de tomar tours a lugares exóticos, irse con solo un boleto de ida asegurado, explorar sitios inhóspitos. En pocas palabras,
sentir la adrenalina correr. Ecológico, which means ecological or environment friendly. Pues el viajero ecológico es feliz en la naturaleza y cuida el entorno como a sí mismo. No enferma con desechos tóxicos al medio ambiente. Planta al menos un árbol en su vida y contribuye así para tener un mundo mejor. Bosques, mar o campos son la recomendación. Pasa unas verdes y oxigenadas vacaciones. Third type is amante de las multitudes. Amante de las multitudes means lover of crowd. Pues no sabes estar solo o con pocas personas a tu alrededor. Te encanta la fiesta y los grupos de gente. Eres bastante sociable y no es raro que invites a más de uno a pasar las vacaciones contigo. Las grandes y modernas ciudades son el lugar ideal para ti en esta época. Espiritual. Espiritual means spiritual. Entonces, quizás sin darte cuenta deseas encontrar paz interna, conocerte más. Los retiros espirituales, visitar lugares religiosos famosos, meditar y planear cambios positivos en tu vida va a dar a tus vacaciones el sabor que buscas. Thus, the spiritual ones are those who visit famous religious places. Now, these were the explanations of some of the types of travelers which we might be. Now, as you know by now what type of traveler you are, let's choose Spain for our destination. In Spain, there are various types of climate. Let's look at the picture and read the explanations of each climate. And we start with el clima oceánico. El clima oceánico está en el norte del país, en Galicia, y entre las montañas del Cantábrico. El clima oceánico tiene temperaturas suaves todo el año de unos 10 grados Celsius a 20 grados Celsius. Este clima tiene mucha lluvia y vientos húmedos. El clima continental. El clima continental está en el centro del país. Tiene temperaturas extremas entre 25 grados y 13 grados. Sus inviernos son largos y fríos y los veranos frescos en la parte norte y cálidos en la parte sur. El clima continental apenas tiene lluvia. El clima mediterráneo. El clima mediterráneo está en toda la costa del Mediterráneo, Baleares y Ceuta y Melilla. Es un clima con altas temperaturas en verano y suaves temperaturas en invierno. Casi no tiene lluvias. Las lluvias son pocas y muy irregulares. El clima de montaña. El clima de montaña está en los Pirineos, en las montañas del Cantábrico y en las montañas centrales. Tiene temperaturas muy bajas. Sus inviernos son largos y los veranos cortos y calurosos. El clima de montaña tiene mucha lluvia. Y el clima subtropical. El clima subtropical está en las Islas Canarias. Tiene temperaturas suaves todo el año entre 25 y 18 grados. Los vientos del clima subtropical son cálidos
porque vienen del Sahara africano. The types of climate that can be found in Spain depending on the places. Now we are going to talk about the verb ir plus infinitive. The verb ir plus infinitive is a construction which is used to express actions in future about which we are sure. Now this type of construction is used for talking about near future action. As you must remember the conjugation of the verb ir, which is an irregular verb. The conjugation of the verb ir is yo voy, tú vas, él, ella, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas, ustedes van. Now, the verb ir plus infinitive, as ir plus are plus infinitive, as I said, is used for talking about near future or future action which you're sure that will take place. Let's see some of the examples in order to understand it better. Voy a dejar de fumar, meaning I'm going to quit smoking. Vamos al cine juntos, which means let's go to the cinema together. So these are few examples with the verb ir plus a plus the second verb in infinitive form. Some of the time expressions which can be used with the structure of the verb ir plus a plus infinitive are luego, which means later, después or más tarde, which also means later. So for example, luego or después or más tarde voy a visitar a mi tía, which means later I am going to visit my aunt. Thus luego, después and más tarde are the time expression, and all of these means later. Esta tarde, which means this afternoon. Thus esta tarde vamos a ir al concierto, which means this afternoon we are going to the concert. Esta noche means tonight or this evening. For example, esta noche voy a cenar en un restaurante famoso, which means this evening I am going to dine in a famous restaurant. Este fin de semana means this weekend. For example, ¿vas a hacer algo este fin de semana? Which means, are you doing something or are you going to do something this weekend? Este verano means this summer. For example, vamos a viajar a México este verano, which means we are going to travel to Mexico this summer. Mañana means tomorrow, and an example, mañana voy a ver a mis primos de la ciudad, which means tomorrow I am going to see my cousins from the city. Pasado mañana means day after tomorrow. For example, ¿vas a hacer el examen pasado mañana? Which means, are you going to do the exam the day after tomorrow? La próxima semana means next week, or la semana que viene also means next week. For example, la próxima semana or la semana que viene vamos a trabajar más, means next week we are going to work harder. El próximo mes or el mes que viene. So el próximo mes or el mes que viene both means next month. For example, el próximo mes o el mes que viene voy a empezar un curso de español, which means next month I am going to start a Spanish course.
Now, these are some of the time expressions which can be used with the structure of the verb ir plus a plus infinitive for talking about future action or for talking about near future, and it is helpful when we make plans or when we think of some action or when we plan of some action which we are going to do in near future. Now, when we are talking about vacations, we also need to know some vocabulary of the clothes which we may need when we go on vacation. So, some of them which I am going to mention, you might already know as you have learned them in the previous chapter. So, the words are una camiseta. Camiseta means t-shirt. Unas zapatillas. Zapatillas means slippers. Unos zapatos means shoes. Unas botas means boots. Una camisa de manga larga means long sleeve shirt. Una camisa de manga corta means short sleeve shirt. Unos calcetines means socks. Una bufanda means scarf. Y una falda means skirt. Unos pantalones means trousers. Unos vaqueros means jeans. Un vestido means dress. Un abrigo means coat. Unas gafas de sol means sunglasses. Una chaqueta means jacket. Un jersey means sweater. Una gorra means cap. Unos guantes means gloves. And un impermeable o un chubasquero means raincoat. Now, these are some of the objects or some of the things that we might take when we go on vacation. Let's talk about how we can travel to any city. As you know, the modes of transport, it can be either plane, train, ship, etc. Now, we take an example of Madrid. Now, we are going to talk about how we can reach Madrid and how we can move around in Madrid. ¿Cómo llegar en avión? Which means how to reach or how to travel by plane. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas se encuentra apenas 30 minutos del centro de la ciudad en transporte público. ¿Cómo llegar en tren? Madrid conecta por vía férrea con todos los puntos de España e incluso Portugal y Francia. ¿Cómo llegar en autobús? Madrid conecta por carretera a través de las líneas de autobús con toda la península Europa y el norte de África. ¿Cómo llegar en coche? Autovías, autopistas y radiales para acceder a Madrid. So, these are some of the modes of transport which we can use or which a traveler can use in order to reach Madrid. Now, we are going to talk about how to move around in Madrid. Aparcar en Madrid. El servicio de estacionamiento regulado establece tarifas del aparcamiento de vehículos en el centro de Madrid. So, aparcar in Madrid meaning parking in Madrid. So, if you are traveling, if you are moving around in a car, so you should know where to park in Madrid. Alquiler de bicicletas en Madrid. Alquiler de bicicletas means renting or hiring of bicycles. Recorre la ciudad de forma sana y sostenible. No hace falta que traigas tu propia bici. Thus,
In Madrid, you can simply rent a bicycle and you can use it in order to see Madrid. Moverse por Madrid en metro. Just moving around in metro. La red de metro de Madrid es la mejor y más rápida manera de llegar a cualquier punto de la ciudad. So, now to move around in Madrid, you can just take metro and you can reach any point of the city in metro. Moverse por Madrid en autobús. Madrid cuenta con una red de autobuses urbanos que funcionan casi las 24 horas del día. Thus, now to move around in Madrid in bus, you can take bus, as the bus service in Madrid is almost for 24 hours. Moverse por Madrid en tren. El servicio de cercanías conecta Madrid con municipios de la provincia como los Monumentales, El Escorial y Aranjuez. Moverse por Madrid en taxi. La flota de taxis madrileños cuenta con más de 15,000 vehículos. So, you can also move around in train as well as in taxi. So these are some of the modes of transport that we can use when we are moving around in Madrid. Now let's see some of the hotels of Madrid recommended by internet users. So now we are going to talk about hotels of Madrid. Now the explanations of the hotels will be in Spanish so that you can also understand the explanation in Spanish. Hotel La Sierra. Es un hotel muy céntrico y correcto. El trato es muy amable y la habitación se encuentra en perfecto estado. Comodidad a buen precio con servicios de alta calidad. Second hotel is Hotel Carlos 3. Para sentirte como en casa en Madrid, para mí es uno de los mejores hoteles de Madrid. Lo que más me gusta es que ofrece muchos servicios complementarios como lavandería, masajes o desayunos completos. Y por supuesto, la piscina urbana es una delicia. Third is Pensión Doña Ana. Es uno de los lugares más baratos de todo Madrid. Las habitaciones no son nada impresionantes, pero si quieres pasar más tiempo viendo Madrid que en el hotel, este es tu lugar, barato y céntrico. Hostal Goya. El Hostal Goya está un poco lejos de las zonas turísticas de Madrid, pero está cerca de la boca del metro. Por eso, la distancia no supone un problema. Goya es un hostal familiar y tradicional. Es tu lugar si prefieres el silencio a las noches de fiesta. And Hotel Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá es uno de los monumentos emblemáticos de Madrid, así que tener el lujo de verla cada mañana desayunando no tiene precio. El hotel tiene parking y parada de taxis y también tiene un personal muy amable. And last one is Albergue Internacional El Retiro. Si es tu primera vez en Madrid, ven al Albergue Internacional. Aquí vas a encontrar a gente amigable con la que puedes ver Madrid. El ambiente es muy relajado y cosmopolita. Hablan inglés y español en la recepción. So these are a few examples of the explanations about hotels or hostels
that can be found in internet. So this will help you in understanding the explanations if in future you are traveling to Spain or to any country where Spanish is spoken. When we are talking about vacations and when we are talking about Madrid, how can we forget the Reina Sofía Museum, which in Spanish is Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Now we are going to talk about the museum as well as also we are going to talk about a painting. So do you know this painting? Es una pintura muy importante de Picasso, un pintor malagueño. Es una pintura simbólica sobre la guerra civil, concretamente sobre un ataque a un pueblo vasco llamado Guernica. El título de esta pintura es, por tanto, el Guernica. Como es una pintura muy famosa, hay mucha gente que quiere verla en el Museo Reina Sofía. Vamos a ver qué normas tenemos que seguir para entrar en este museo. En todo el museo, el ticket es válido durante todo el día. Se requiere conservar el ticket de entrada durante toda la visita, ya que puede ser solicitado en cualquier momento por el personal del museo. El acceso a las terrazas en el edificio Nubel y al jardín en el edificio Sabatini es gratuito. Se permite realizar fotografías sin flash y sin trípode. No se permite hacer fotografías en toda la sala 206 donde está la pintura Guernica, ni realizar grabación de imágenes. Por motivos de conservación de las obras, las salas de exposición se mantienen a una temperatura constante de 21 centígrados. En días cálidos, se recomienda hacer la visita con una prenda de abrigo. No se puede acceder al museo con animales, excepto en caso de perros guías y perros de asistencia. No se puede acceder al museo con comida ni bebida. Se prohíbe fumar en todo el museo, incluyendo los espacios al aire libre. No se permite tocar las obras, exceptuando las actividades en las que así se indique. En las salas, la colaboración del visitante es imprescindible para la conservación de las obras y para favorecer la calidad de la visita del resto de visitantes. Gracias por respetar estas recomendaciones. Los niños tienen que ir acompañados durante la visita por un adulto. El teléfono móvil se tiene que mantener en modo silencioso. Las explicaciones al grupo durante las visitas tienen que moderar el tono de voz. Se desalojan las salas de exposiciones 15 minutos antes del horario de cierre. Los visitantes tienen que actuar en consecuencia. Thus in this module we have learned about useful words, vocab related to going on vacation. We also learned about the kind of the types of climate of Spain, some of the time expressions which can be used with the structure of the verb eat plus are plus infinitive form, and also about the modes of transport that can be found or that we can take when we travel to any city. And apart from these, we also learned about the Reina Sofía Museum of Madrid and also about the picture or the painting called Guernica, painted by Pablo Picasso. Now, it is also recommended that you refer to the e-text if you want to do exercises, and also if you want to know more about
the topics covered in this section, and e-text will also have which will take you to other websites just in case if you want to learn more about the topics. Thank you.